comida para nosotros es vital. Sin ello, pues no hay vida, ¿no? Y es un todo en realidad. Sembramos variedades de yuca, variedades de plátano, variedades de frijoles. Sumado a ello también las carnes del bosque, ¿no? Los aves, los animales. Tenemos comidas propias, las diferentes formas de comer el pescado, las diferentes formas de comer la carne. Algunos son fermentados, algunos son secados al sol. Entonces, para nosotros, nuestra alimentación también forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidade. Para nós, o alimento ele é sagrado. É algo que para a gente não fortalece somente a carne, não é algo que vai apenas para o corpo, mas ele também alimenta o nosso espírito. Mas para isso é preciso que a gente faça com que o alimento ele seja tratado de forma muito respeitosa. Though we are few, indigenous peoples and local communities care for over a third of the planet's most vital biodiversity. At the heart of this stewardship is our deep connection to our territories, carried through our food systems. Our food systems are intricate practices that have co-evolved with the ecosystems we inhabit, guiding sustainable agriculture and resource management. They sustain the balance in nature and are far more than sustenance. Food is a gift, a medicine, a celebration, an expression of our love for the earth.คือลีซูเราเชื่อว่าอาหารก็คือบ่อเกิดชีวิตนะฮะบ่อเกิดความเชื่อวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีพของพี่น้องลีซูเราเนี่ยมาจากอาหารทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตวิญญาณของอาหารก็คือจิตวิญญาณของคนเป็นลีซูเพราะฉะนั้นลีซูเราจะมีความกตัญญูต่อพืชอาหารและวิถีการเกษตรเราจะมีพิธีกรรมความเชื่อที่ปฏิบัติตลอด1 ปีวิถีการเกษตรเนี่ยจะมีเกี่ยวข้องกับอาหารและการเกษตรทั้งหมดเพราะฉะนั้นขั้นตอนตั้งแต่การเก็บเมล็ดพันธุ์การดูแลการปลูกการเก็บเกี่ยวจนถึงการปรุงอาหารเนี่ยนั่นคือจิตวิญญาณของลีซูปกป้องนะสุขภาพของตัวเองด้วยการกินอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติแล้วเราก็ไม่ใช่เพื่อกินอิ่มอย่างเดียววิถีทั้งหมดเนี่ยมันบ่งบอกถึงเรื่องของความรักความเห็นใจนะการเข้าใจผู้อื่นเข้าใจธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นพิธีกรรมของหวาเต๋อหูเนี่ยเมล็ดพันธุ์คือเครื่องมือที่บ่งบอกถึงว่าเรารักคุณเราเคารพคุณเราศรัทธาคุณและที่สำคัญก็คือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติก็คือสปิริตนั่นเองนะครับของลีซูเราเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อจิตวิญญาณของพี่น้องลีซูมากเป็นการสร้างพลังเป็นการสร้างความรักนะแล้วก็เป็นการสร้างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับนะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสรรพสัตว์ด้วยกันแล้วก็สิ่งแวดล้อมIndigenous women, our grandmothers, mothers, and sisters are the bloodline of these food systems. They safeguard ancestral knowledge and often serve as guardians of sacred crops considered gifts from the Creator. In Taiwan, cheap imported rice led to the loss of ancestral millet.
but the Kamching people united to bring it back, reviving both their land and their culture. 好，那种植小米其实是爸爸妈妈开始就一直在种植。那过去为什么它沉积遗失？是因为我们开始逐渐的吃大米，所以大家就逐渐的没有再种植这个小米。对我来说，料理食物没有问题，因为其实大家都渐渐的知道这个传统料理就很喜欢吃。那现在这个时候对我来说是人力的问题。对，因为种植小米是需要非常大的人力，它必须要人工除草、人工采集，到现在是没有机器可以去做这件事情。那大概在20年前，我的父亲发现布农族不能没有小米，因为他觉得布农族所有的祭典仪式都是跟小米有关。这是爸爸。那对我来说是。这些传统作物它必须要再被重新的被诠释，所以对我来说就像是种植传统作物，它必须要有人去做传统的料理。那传统的料理它必须要有人去尝试，吃到这传统的料理之后，他才会觉得好吃。当料理被需要的时候，老人家们他就会再重新把这个传统作物一直持续的种下去，是一件非常伟大的事情。因为你种植的是非基因改，那种植原生种其实是可以把那个最传统、最原始的那个作物保留下来。其实就是我们现在在做的事情，就是把原来的样子留在我们的生活里。它像是个孩子一样，对，因为我们其实在采收小米的时候，我们是这样子采的，这样子一个一个把它放在手上，用捧的。用手捧的。Around the world, indigenous peoples are guardians of extraordinary food diversity. Tens of thousands of varieties of rice, hundreds of varieties of vegetables, and countless medicinal and sacred crops. Communities like the Quichua of Peru preserve enormous potato diversity, as well as the knowledge that sustains it. De donde yo vengo es una comunidad indígena nativa que trabajamos las variedades de papas nativas. Más de 1,367 papas nativas que estamos trabajando, no estamos conservando. Bueno, las diversidades de papas nativas tenemos muchos, ¿no? La clasificación de la papa y otra variedad de papa es para fritura, ¿no? Para freír. Hay otra variedad de papa aguanosa que es para la sopa y hay otra variedad de papa para sancochar. Hay otra variedad de papa es para chuño y la moraya, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante cuando hay cambios climatológicos, cuando hay buen año, mal año, pues chuño y la moraya vamos a guardar hasta 30, 40 años, ¿no? Para todos mis hermanos que me están viendo, me están escuchando, un mensaje de conservar, preservar las diversidades que tenemos y también mantener todos nuestros conocimientos ancestrales tradicionales. Porque si nosotros no vamos a transmitir a los que vienen, a nuestros hijos, pues se pierde. Entonces muy importante estos temas, muy importantes para nosotros, para seguir manteniendo, para que la comida no nos falte en la mesa, pues seguir manteniendo. Indigenous peoples' diverse farming systems are not only cultural practices, but also a way of protecting the environment and biodiversity, as well as discouraging conversion of lands into monocropping plantations. For thousands of years, we have lived in balance with the land through diverse farming, hunting, and fishing practices that respect the ecosystems we are part of. But times are changing.
and our food systems are being pushed aside by large-scale industrial farming and other industrial activities. These use vast areas of land and chemicals, reducing diversity and concentrating control in the hands of a few powerful corporations. Well, in the world we have about 1.5 billion hectares of agriculture, of which 80% is industrial agriculture. That is huge monocultures that lack biodiversity, that lack genetic diversity. In fact, 3 crops, corn, wheat, and rice, provide 50% of the calories that humankind eats, which is very dangerous to put, the future of humanity's food in the hands of just a few crops. Profit, not nourishment, drives the system. And the food that reaches our plates is stripped of its soul. So if it's mass production, you've got, monoculture, huge plantations. We can see that they have no respect for the land. They just exploit it, manipulate it, and make sure it grows. Everything is all about profit. It's all about how much do I get from this acre of land. Animals, too, are treated as production units, caged in their millions with no space to move. Cattle on barren land, all fed by crops grown on cleared forests. These are not the relationships that humans once had with animals. Relationships that were built over millennia. Meanwhile, mountains of food goes to waste before it even reaches the table. While communities are flooded with factory-made, plastic-wrapped, chemical-laden products that harm both health and the planet. Our global food system is broken. It drives hunger and malnutrition on one side, while fueling obesity and disease on the other. As we progress and we want faster food, young people are getting more unhealthy in terms of the diet because number one, they've all these different choices, quick, fast food. And number two, because unavailability of the natural food that we have. It's not promoted, it's not being celebrated. Because of the consumption of sugar and fat, etc., there is diabetes in the community right now. Very young people have diabetes, people who also have hypertension. So there are a lot of diseases that are not known in our community. For too long, indigenous food systems have been dismissed as backward or unproductive. These stereotypes have justified the taking of our lands and rights. But what is really at stake is an entire web of connections between people, the land, and the cosmos itself. Faced with these threats, many indigenous peoples see food sovereignty as key to their very survival. But what does food sovereignty mean? Food sovereignty for me, for my indigenous community, means that we have access to our own food, our own traditional food, the ones that we prepare, the one that we went hunt for, the one that we harvest. That's what food sovereignty means to me. So it's not just about that that my belly is full, but it's the way we
farm, the way we hunt, the way we gather our food, and then prepare and consume. That's what food sovereignty means to my community. Food sovereignty is key to our survival. It guides how we govern, how we care, how we live in balance with the natural world. It flows through our gift-based economies, binding us through culture and kinship, and depends on our unshakable connection to land and territory. Enfatizar que a luta pelo território é para que as nossas futuras gerações possam ter dignidade de vida, para que as futuras gerações possam olhar e dizer: nós tivemos as nossas lideranças, nós tivemos os nossos líderes que lutaram em prol de um território para que a gente pudesse plantar o alimento, para que a gente pudesse fazer a colheita, para que a gente pudesse ter a salvaguarda do alimento. Food sovereignty serves as a living bridge between the physical world in which we exist and the spiritual realm where our ancestors dwell. Food sovereignty is key to the strengthening of culture and language, to the practice of self-determination, and to the struggle for territorial rights. La comida para nosotros es algo de unión, de familia, de comunidad, de colectivo, que nos permite también tomar decisiones y a veces ni siquiera pensamos, estamos comiendo y salen conversaciones muy interesantes sobre seguir protegiendo, defendiendo el territorio, porque lo que estamos ingiriendo es muy importante, muy sagrado para nosotros y que vale la pena seguir defendiendo esa forma de vida que nos han transmitido nuestros ancestros. Around the world, countless communities are reclaiming their food sovereignty. Mo Eri, from the current community of Hoi Kan in Thailand, along with her fellow women leaders, became aware that their local food systems and traditional food knowledge could be lost. They came together to set up a cultural food school. Tani nyai di sapa mele pesa kholo pakai nyo phomo hema loge pemu pedamo lu pakai nyo tau mu order ste do ta pra order ta o order te si te pa lu pa kho pa phomo le phobali le sunya pa ako veda kle mo ke si nya veda lu ta thi ta la he phle khu lo tau mu khai ma sa le cha loที่เนี่ยในเมกลอหมอแล้วใจในเมกลอพีหมอในเกคลอตาพอคอยคันเนี่ยลาทอดก็ทอดอยู่ละแค่ตอนนี้แฮมมาโลตารูบีคอนโลเดตาออสมุนไพรสีย้อมผ้ารุ่นเราก็เคยพยายามที่จะรอทำเด็กนะคะให้เรียนรู้อาหารโดยเฉพาะเด็กเล็กๆของเราที่อยู่ในชุมชนให้เดินป่าให้เรียนรู้จักอาหารรู้จักสมุนไพรให้รู้จักพืชให้รู้จักหลายๆอย่างว่าอาหารเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่เราเอามากินนะคะเราก็เชื่อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะขอปักเกยอนสิ่งที่เราได้ผัดเจอแล้วก็สิ่งที่เราพบแล้วก็เรามีจิตวิญญาณกับความเป็นอาหารของเราเนี่ยคือเรารู้ตั้งแต่ที่มาของอาหารเรารู้ว่าเราจะจัดการอาหารอย่างไรเรารู้ว่าเราจะแบ่งปันอาหารอย่างไรแล้วก็เรารู้ว่าเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับครอบครัวโดยเฉพาะอาหารเนี่ยอย่างไรนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรากินนะคะเหมือนกับการสื่อสารให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยโดยเฉพาะการส่งต่อเมล็ดพันธุ์ส่งต่อความรู้ส่งต่อพิธีกรรมส่งต่อจิตวิญญาณเหล่านี้เนี่ย Another example of a community reclaiming their food sovereignty comes from the indigenous Manobo people of Bukidnon in the Philippines. Their community had been influenced into farming genetically modified corn, which had polluted their lands and waters and impacted the community and wildlife. Robert and the youth group took action.
We asked the elders and the women about the changes in our community's food, about the memories of our traditional foods, food used in medicine and in rituals, as well as food used during times of drought or flood. We asked our elders about all the crops that our ancestors planted. They looked back and found many foods that are now lost in our community. This made us sad and determined to revitalize our culture through our food. So, we started to refine our traditional heirloom seeds. We collected heirloom varieties for the far-flung communities. We are now planting heirloom varieties of sugarcane, root crops, grains and vegetables. More than 30 varieties of heirloom rice, more than 10 varieties of banana, more than 10 varieties of sugarcane, and 8 varieties of taro, as well as many more vegetables. We have also planted different species of wild foods. As we honor our sacred connection, we take only what is needed, ensuring that we leave the rest for other relatives of the natural world, the birds, animals, insects, and plants. We pledge that there must be no waste, no greed. Like this, we recognize the reciprocal relationships that sustain us. A final example of revitalizing food sovereignty comes from Congo Tilia's community in Meghalaya, India. They are returning to ancestral foods to overcome health problems in their community. Thì habang ipe ye ikana sa ki sinong ki thao jingi bat ha ki school. We sem ba ki kana jingi ki long ring swai ki ti nang ta ki he tang ki po nang ta ki dur ki long black. Te dai ha kane kong sem bang i persang ro banyak kren bat ki doktor ki badon ha ki PhD jong. Ngidon kam ban manra ki jur ki ba thmai ki jur ki ba ikhait nakpel ki ba biang katpum ki sipau tali ki kentup hagabam. Ngidon katu kat ni ki jakarem ang tangidon ki school garden ila pan manra ya ki jur ki ba thmai sa ki school jong. Nang tangi persang ban lum jing tip na ki jur ki ba na ki klau. Nang tangi Iwan ra ya tu ki sembai na ki klau bani persang bentuk na ki perieng la ni ki per school jong. Ban light na ka cing penduk cha ya ki. Mat Iwan ra ya ki sembai na ki wait pat ki caka. Nang ta pada ki jur baman ka singi khet Iwan ra ci school ki bat mai. Ngidon kam ban wan ra ya ki kat pun ki rukom bam jong ki. Tadai nak ta kadang persiang pum ka kanhon ban le na ban ta ka ching pha chong ki khna school juri. Ta khobor ka bangin ai halor kini makar pat ya baro ki para kanhon rolom juri lane ki brio ki bakar pang ka bi rolom ban persiang ban wat ya ki chur ki be ya dai na klau bat ki nom I pensap e ya ki la ban wanra na klau chala ki yeng na klau sa ki school ban na klau ki la bandi sa ki wei paro ki yau barit na ta ka bha ka mien jong ki kun ki ti jong. Congo Tilia's story has become so inspirational in their local area that there are now 130 villages creating similar programs, reaching over 10,000 people. So I think we need to bring that positive perception of the community themselves to be proud of what they have, and from the government also to give that recognition and celebrate the efforts that communities are doing, growing food naturally, organically within the communities. Let's give our communities the confidence that their food has dignity. Across the globe, indigenous peoples and local communities are defending our territories, cultures, and livelihoods through food sovereignty. We need every community to join this movement, to question
what the threats to your food systems are, to create culturally rooted solutions, and to organize for the health of both people and the natural world. Guided by ancestral wisdom, we are working not only for our survival, but for the survival of the earth itself. ก็สิ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องชนเผ่านะครับต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็คือว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยนะฮะได้ใช้ได้สำนึกคุณค่าความดีงามของอาหารเนี่ยนะครับที่ตัวเองกินอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ให้ความเคารพภาคภูมิใจในอาหารของตัวเองเพราะอาหารคือบ่อเกิดทุกเรื่องเลยมันอยู่ในอาหารจานเดียวในอาหารเพื่อนั้นนะครับ